Director General Dr. Tedros on 14th of August 2024 declared Mpox outbreak as a public health emergency of international concern. Equally, the Director General of Africa, CDC, also declared Mpox as a continental emergency. When it comes to outbreaks, that is the highest level that you can escalate an outbreak by declaring it to be a public health emergency of international concern. And that declaration is supposed to mobilize member states together with partners to be able to fight that particular emergency. For the case of Mpox, we know that in the last couple of years, we have had now those two declarations. Initially it was in 2022 and in 2024. Mpox remains a high priority. The WHO, together with African CDC, have developed a continental Mpox response that we are using to support our member states. The current Mpox outbreak that is going on in our sub-region is caused by Clade 1b. Clade 1b is a new strain that emerged from North Kivu and has spread to the neighboring countries, including Burundi, Uganda, Rwanda, and Kenya. It's important to mention that unlike the Mpox cases we used to have in the past, which were sporadic and were easily contained, the current strain is also transmissible through sexual relations. So it's not just about contact with a case that has Mpox, but it can be also transmitted through sexual methods. And therefore, the most important thing is to ensure there is proper awareness that is created among communities so that all cases of Mpox, they are identified early enough and they are isolated so that we can be able to stop the chain of transmission. As the Honorable Minister has mentioned, Uganda is expecting to receive the Mpox vaccines next week. This is as a result of the global efforts of prioritization of Mpox outbreak, whereby the vaccines have been fast-tracked to help countries to be able to stop the transmission. With Mpox transmission is contact transmission, as Honorable Minister highlighted earlier, and further to that, direct transmission by contact with somebody who has symptoms, and indirect transmission by somebody who contaminates a surface or clothing, and then you get infected. And contact, of course, expanding it where we have people in sexual contact. Wouldn't say sexual transmission, but sexual contact as a means of transmission. So when you look at these are different from COVID-19 means of transmission. And the answer to this question is that there's no anticipation whatsoever that we shall either have curfews, either locally or broadly. So that is completely out. The other question on brothels, and maybe I need to expound on this. Brothels and the regulation by local government. The point here is that much of transmission, as the minister's statement highlighted, is mainly among this commercial sex activity. And these commercial sex activities are actually driven in some instances by brothels, which are managed by individuals.
So the question here to limit this interaction that the local government, the local governments, to regulate or actually stop these brothels. And these brothels act in such a way that individuals have, can I say houses or rooms, which they rent out, or they have women who actually they collect money from them. So the guidance from the ministry that the local governments is to regulate and ensure these brothels are limited. And that speaks to that. Then on the question of unregulated gatherings, this specifically happens in hotspot districts and hotspot areas, which the minister spoke about, to the extent that first year we don't talk about markets because these are not unregulated gatherings, but usual activities which people use, parties. But the circumstances where we have in the hotspot areas, where we have sustained and high transmission, we request the local governments to guide accordingly, and we've given them guidelines on how to manage and regulate these gatherings to limit further transmission. But this doesn't mean that we stop gatherings. You recall we had Nyegenyege, which was successful, and we never had any blow up of transmission from that gathering, which was local and international. Why? Because we worked closely with the organizers, and we were able to avert any major transmission arising out of that. Vaccination, mainly there are two aims for Mpox vaccination. The first one is interruption of transmission. The next aim is to limit the categories that the minister spoke about in her statement. The categories HIV individuals, specifically those who are severely immunosuppressed, patients, cancer patients, the children. The aim, one, is to stop transmission. The subsequent aim is to limit infections among these individuals. And in this case, our aim is to target the populations or the population subgroups that are at high risk of transmission and acquisition, including in Tungamo and Isingiro as one of them, because they have borders with the Kagera region in Tanzania. We also wanted to ask, is there cholera in Uganda, and is there an outbreak in Lamo? Yes, Ministry of Health and Lamo got information that on 7th January there were reported 4 cases of cholera, and these had been admitted in Agora Health Center 3. Over time, the number has increased. To date, we have cumulatively treated or had 67 cases, seven of which have been confirmed with PCR, and 60 suspected. Majority good enough have been treated. As we speak today, we only have 21 people in our admission facilities. We can say, how did this outbreak start? Cholera was transmitted from this country, suspectedly from South Sudan, on December 22nd. In that area was a big market called the auction market, where people come and congregate for more than a week in the area, and we suspect that's how the disease was transmitted into Uganda, and it spread through poor hygiene and using contaminated water with areas which have low coverage of latrines or toilets. So we call upon people to exercise proper hygiene, boil their water, and report to treatment centers once they get suspected cases. The key cardinal sign of cholera is vomiting and watery diarrhea and nasal pains. So the treatment will require a lot of rehydration. The disease can range from being mild for some people, but can require severe, and will so far lost one person to the cholera. And finally, let me speak about the malaria question you asked. Malaria vaccine, what is the category to be? In non
enkola y'obulwadde bwa Mpox mu Uganda twasinga okubawaayo ebyava mu Mpox mu September. Wetuukidde olwaleero nga tulina abalwadde 169 abajjanjabibwa mu bifo eby'enjawulo nga balina obulwadde bwa Mpox. Naye okuva mu mwezi gwa Julayi omwaka guli tulabye ng'omuwendo gugenda gunyumya okuva ku bantu nga twakaweza abantu 1,712 abo tutebedde mu nteebezo laboratories ekakasa nti balina obulwadde bwa Mpox. Era abantu 1,089 bajjanjabiddwa basiibulwa. Wakafiirwa ekyennaku ennyo abantu 10 abafudde obulwadde bwa Mpox era okufa kuvudde abantu abo batasobodde kulama bebadde n'obulwadde obw'olutentezi mu mibiri gyabwe nga mukenenya oba engembi abalina sukaali n'ennaliri eziyita sikosera. Obulwadde bwatandika n'abalwadde bwe twasooka okulaba okuva mu disitulikiti y'e Kasese okugenda ne kusensera disitulikiti endala Malebe, Amuru ne Nakasongola. Twasobola okulwanyisa obulwadde obwo ne tubumalawo era bwe tulabye kati nga waliwo disitulikiti eya Adjumani emaze emyezi 3 nga efunyeyo obulwadde bulayika, kitegeeza nti obulwadde obwo tusobola okubusalako kubanga tukoleddewamu. Obulwadde obulala businze kulabikira mu Kampala oba Greater Kampala, ebitundu ebirimu Kampala mu Mukono wa Kiso byebisigadde nti byebiri epicenter eby'obulwadde buno. Buli bantu 10 abafuna obulwadde buno 73 basangibwa mu bitundu bya Kampala ne Greater Kampala. Okusingira ddala mu Kampala abalwadde tubalabye mu kitundu eky'Ebwayise ne Kawaala. Disitulikiti 71 ezaakalo langa nti zaafuna obulwadde bwa Mpox. Ne bwe twogerera kati disitulikiti 52 ezikyalina abalwadde tetulondoola mu wiisi 6. Biki ebitwala obulwadde buno mu maaso oba ebyongedde okutwamuza ennyo? Ekisooka tusoose okubulaba nnyo mu bantu 53 basajja, bantu 158 babeera basajja aba wakati w'emyaka 19 n'emyaka 39. Abasinze okukosebwa oba batambuza okufuna obulwadde buno ennyo kuliko abavuga emmotoka ez'okutambuza ebintu ebyamaguzi, truck drivers, abavuzi ba boda, abatunda ebintu, abakola mu mabaala, abakyala oba abaami abagula omukwano betuyita commercial sex workers, n'abakozi abamukola emirimu gya bulijjo casual laborers. Empisa oba obulombolombo obusinze okwerabika mu bantu abafuna obulwadde buno bafuna omukwano ogw'ekyama sex mu guest houses, mu nyumba ebiteekerwamu ebikolwa ebyo simanyi bwe tubiyita mu Uganda, massage parlours ne sauna byongedde nnyo okutambuza obulwadde buno. Era n'abantu abakuŋŋaanira mu bitundu ebitamanyiddwa abakozesa ebiragalalagala n'omwenge naye byongedde okusajjula obulwadde buno. Obulwadde buno tusinze n'okubulaba nti obutagoberera bya bujjanjabi bulungi bugenze ne mu masomero, era n'ekirala kireese obuzibu nti amalwaliro agabonnannyini obutaweereza abalwadde mu malwaliro bifaalo mu biseera ebyamangu nga bafunye abalwadde. Bino bye twagala okuseeko essira okugezaako okumalawo obulwadde. Twongedde mu maaso okulondoola oba okubeera bambega ebyobulwadde buno nga tunoonyereza contact tracing n'okuzzaamu amaanyi ebyokukebera. Twagala okwongera okubunyisa amawulire mu awareness nga tubuulira abantu ebikwata ku bulwadde buno n'okubwewala, n'okugezaako okufuuka n'okutendeka abakola ku bulwadde buno ng'abasawo n'ab'okubyalo bonna. Twongedde okujjanjaba abantu era tuteekateeka okugema abantu. Muwulidde oba poliisi nti tufunyeyo eddagala ligenda okugema okuva mu Africa CDC omwezi guno eguddako gwa February. Tugenda kutandika okugema obulwadde bw'Mpox nga tukwatibwa ku bantu ab'enkizo bye tugambye nti be balina emyakakwate oba omukisa okuba nti bajja okuba high risk nga bwe tubwogeddeko naye nga tutaddemu n'abasawo. Twagala tutandike gavumenti ez'ebitundu okukuga n'okufuga abantu abalina ebifo eby'olukale bitwongedde waggulu ebivaamu okutambuza obulwadde buno.
essomero ligenda okuggulawo tugenda kwongera okusomesa abasawo n'abasomesa n'abalimi byokusomesa mu masomero tugezaako okulaba nti batangira obulwadde mu masomero gaabwe n'abaana baleme kufuna obulwadde. Minisita yayogedde n'abuulira nti twakasomesa abantu 2,700 abasomesa n'abalala 2,240 mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti zonna eza Uganda. Tukolera wamu n'ekitongole ky'ebyenjigiriza okugezaako okulwanyisa obulwadde buno obwa Mpox obutasaasaana, era nga maliriza tugendako okwongera okulongoola amalwaliro ag'obwannannyini agajjanjaba abantu basobole okubaweereza mangu malwaliro tugenda okubajjanjabiramu n'okugezaako okuteekawo omutindo ogw'enkakkalira tuyiise infection and prevention control measures okuziyiza obulwadde okutambula.